Ladies and gentlemen, Edwin Sifuna today met with the Deputy President Rigathi Gachagua for the first time. And I was actually shocked that Edwin Sifuna had never met with Rigathi Gachagua. And Edwin Sifuna did not disappoint. Pole kwa sababu wewe ni mmoja wetu. Nataka Mungu akupe nguvu na subra pamoja na familia yako ya kuweza kustahimili msiba huu ambao umeupata. Mimi nitasema mambo mawili peke yake. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi siwezi jiita rafiki yako, ukweli tu. Sisi sio marafiki, hata leo ndio mara ya kwanza tumepatana hapa. Lakini nataka kukuambia mimi sinanga ubaya na wewe. Hakuna kitu chochote ambacho kinaleta uhasama. Hata huyu rafiki yangu hapa Kagusha juzi alisema kwa TV kichwa yangu ni kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Rais, na unajua mimi ni Mluya. Sasa alikuwa anataka nifanye namna gani? Sisi watu wa Luya kila kitu ni kubwa. Ukiangalia size ya kiatu nimevaa, uangalie kichwa, uangalie mapua, kila kitu ni kubwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, ile mambo ambayo ilikuwa inatuletea tofauti, mimi naona ni kama inaenda ikipungua. Kwa sababu nilifurahi sana nilisikia juzi hata wewe mwenyewe ukasema ya kwamba mumeangalia wakati ya implementation na mswada wa fedha mwaka uliopita, implementation ya ile taxation ambayo umeweka. Wananchi wenu wenyewe wanawaambia kuna mahali kiatu kinawafinya, wanataka turekebishe hiyo sheria ya ushuru. Haswa wale wakulima wa avocado. Ama nilisikia mambo yangu walisema turekebishe. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka kukuambia wakati ambapo mtafanya marekebisho kwa huu mswada, kwa sababu ile kelele yote ulikuwa unasikia tunapiga ilikuwa kwa sababu ya kusema kwamba kuna masuala ambaye tunaweza kuangalia turekebishe. Utaleta hiyo mswada, mimi na Kagusha huyu hako nyuma yangu, tutafanya ile mabadiliko inahitajika ili wakulima wetu wasiendelee kungangana. Ile mambo mengine ile ilikuwa inafanya tunaleta tofauti ni vile ulikuwa unasema watu kama Sifuna hawana shares katika hii nchi. Lakini nilikuja nikasikia wewe mwenyewe ukasema ya kwamba lazima ili tujenge nchi, kila Mkenya ajisikie kwamba yeye yuko ndani ya serikali hii na yuko ndani ya nchi hii ya Kenya. Tukamalizana na hiyo maneno. Kwa hivyo mimi sina ubaya na wewe, mimi nakutakia kila laheri. Sisi kama watu wa upinzani, kazi yetu ni kukosoa serikali wakati ambapo inaenda mrama. Jambo la mwisho kwa gavana wangu wa Nairobi. And if you want to know that Edwin Sifuna is a very wise politician, you just need to pay very close attention to what Edwin Sifuna said within that short clip. Edwin Sifuna is very clear that he's not Rigathi Gachagua's friend. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi siwezi jiita rafiki yako, ukweli tu. Sisi sio marafiki, hata leo ndio mara ya kwanza tumepatana hapa. Lakini nataka kukuambia mimi sinanga ubaya na wewe. He didn't want to sugarcoat anything. But Edwin Sifuna is also adding that he's also not Rigathi Gachagua's enemy. Ile mambo mengine ile ilikuwa inafanya tunaleta tofauti ni vile ulikuwa unasema watu kama Sifuna hawana shares katika hii nchi. Lakini nilikuja nikasikia wewe mwenyewe ukasema ya kwamba lazima ili tujenge nchi, kila Mkenya ajisikie kwamba yeye yuko ndani ya serikali hii na yuko ndani ya nchi hii ya Kenya. Then after that, Edwin Sifuna is raising the issue of taxation. Remember, Kenya Kwanza introduced finance bill, and that finance bill is wreaking havoc on the residents of Mount Kenya. As a matter of fact, Rigathi Gachagua was forced to pledge that they were going to review it after 3 months. So Edwin Sifuna introduced that issue in a very polite way. And then he went further and explained the shares politics. Because at some point, Rigathi Gachagua was so obsessed with the issue of shares that, we are in UDA, we are shareholders, And Edwin Sifuna was very clear that, that's the reason why some of us did not agree with you. But because of the fact that nowadays you acknowledge that all of us are Kenyans, we can now agree. But what are some of the lessons we as Kenyans can learn from the encounter today in Nyeri? The first lesson for me is that politicians are friends. What we normally see outside there is just a show. I've always told you, politics is a game. I want you to listen to Edwin Sifuna introducing the member of parliament, the one Majandong, the one they went to bury the father. Hamjambo tena. Vile ambavyo Mheshimiwa wa Makwiny, rafiki yangu huyu Mheshimiwa Kagusha, amesema watu wa Nairobi huwa tunakuwa na umoja sana. Nataka nikuelezee ya kwamba huyu ndugu yangu Majandong alichaguliwa katika eneo bunge la Embakasi ya Kati na tiketi ya chama cha UDA. Lakini watu wa Embakasi Central wakifika kwa ballot ya Senate walipigia mtu ya ODM, Mheshimiwa Naibu wa Rais.
katika constituency yake huyu jamaa alinitafutia kura. Ni vile alisema nisichome nitangaze wazi. Aliniombea kura na nikapata 52% of the vote in Embakasi Central. Wakati ambapo kiongozi wowote wa Nairobi anapata shida, mheshimiwa, huwa tunasimama kwa kipamoja. Hata na mimi mwaka uliopita nilipoteza baba yangu mkubwa, hawa jamaa ndio waliweka lile hema kama hili wa viongozi wote wa Nairobi kuanzia kwa governor hadi kwa MCAs wetu. And also listen to Babu Owino on the same. Huyu Meja Dong Bwana Rigiji, saa zile mlikuwa mnatunyorosha na tear gas. Yeye ndiye mejua constituency yake na yangu ni barabara tu ndiye imegawanya. Nilikuwa nampigia, ananiambia tear gas ngapi mmeplan mnataka kutuwai nayo noma, na tena ni flavor gani na imetengenezwa wapi, ile ya China ama ya America. Otherwise, God bless you. Thank you so much. Mimi nilikuwa nasema hivi, nilisikia Babu Owino wakati alikuwa amesimama hapa akasema sijui 2027 hiyo itakuwa na William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua, 2032 itakuwa ni Rigathi Gachagua. Na kwa sababu niko na rafiki yangu hapa SG Sifuna, na wewe kwa sababu wewe ni wakili na unaona baba amefanya ile kitu, sasa wewe uanze kuongea na vizuri na Rigiji, kwa sababu unaweza kuwa Minister for Justice and Constitutional Affairs hapo 2032. Asanteni sana na Mungu awabariki. And even Makwiny MP was also very clear that him and Babu are friends. He's a friend to Edwin Sifuna, he's a friend to Babu Owino, and that they school with Babu Owino. Your Excellency, this Babu Owino here is also my classmate. Huyu jamaa nimesoma na yeye sheria. Yeah, nimesoma na yeye sheria. Good. So please introduce yourselves very fast so that we can be able to. The third lesson for me is something that we need to give to ODM young leaders. Their ability to adapt. You know, Mount Kenya is hostile to most of them. Then Babu Owino is given the microphone. He's able to persuade the residents to listen to him. Asanteni sana. Ada nyumba Muriaga rege. Ngai ni mwega. Ingo shiode. Asanteni sana. Si mnajua mimi ni mudhoniwa. Kwa hivyo nikisimama hapa nasimama na mguu ngapi? And even the way Edwin Sifuna introduced the issue of taxation, which is so dear to the residents of the Mount Kenya, also shocked me. It just shows their ability to adapt to an extent that people then had to listen to him. And lastly, let us also give credit where it's due. Politicians love each other. Edwin Sifuna was very clear that for them as Nairobi leaders, they're always together. The leaders who spoke there, you could not even tell that these are the leaders who would always take microphone there, abuse this one here, abuse that one. And lastly, the courage of ODM leaders, the youthful ones, is on another level. I'm just trying to imagine that this funeral was somewhere in Nyanza, and then some of these MPs attended it. Some of them would be trembling. I know there are some who would speak and people would clap, people like Oscar Sudi, you know, they have a way of crowd. But the courage by which Babu Owino began his speech. So tomorrow I want us to talk about several other things. For now, it's that. I went to Siaya, came late, so I'm still catching up with the news. Until next time, this is Lee Makwiny. Bye-bye.